Hello and welcome to the YouTube studio here at the Munich Security Conference. I'm Jack Kelly from TLDR News, and we're about to have a conversation about the situation in Russia and the war in Ukraine. And I'm really excited that you're here to kind of give us some more insight into that. Thanks for joining us. Thank you for the invitation. So the war in Ukraine's been going on for nearly a year now, and it looks unlikely to end anytime soon. So how and when do you think the war will eventually end? And what do you think it means for both Russia and Ukraine after the war? Война закончится тогда, когда режим Путина падет. До этого возможно перемирие, но война не закончится. The war will end when the Putin regime falls. Until that time, it's possible to have a ceasefire, but the war will not end until then. Я слышу, здесь иногда люди говорят, что для того, чтобы Украина выиграла войну, Россия должна ее проиграть. Я не совсем с этим согласен. There are some people I hear say around here that in order for Ukraine to win the war, Russia needs to lose the war. I don't fully agree with that. Путин должен проиграть. Если Путин проиграет, выиграет и Украина, и Россия. Putin needs to lose. If Putin loses, both Ukraine and Russia win. Yesterday, you described the invasion of Ukraine as Putin's war, not the people's war. Do you consider the Russian people responsible at all for the war in Ukraine? And what do you think of sanctions that have been targeted not at the Kremlin, but the Russian people? Русские люди, те, которые способны воспринимать и чувствовать, конечно, ощущают некоторый уровень ответственности за то, что происходит. Those Russian people that are able to understand and to feel do feel a certain sense of responsibility for what is going on. И эти люди, и я в том числе, мы понимаем, что нам и сейчас приходится нести издержки, и предстоит нести издержки, связанные с этой войной. People like that, myself included, understand that we need to bear some of the cost of that today and will need to pay the price later as well. Но мне ужасно не нравится, когда говорится про общую ответственность. But I really don't like it when I hear talk about collective responsibility. Потому что тем самым не только война из войны Путина превращается в войну всей России. Because not only does that transform Putin's war into a war of all of Russia, но и размазывается ответственность непосредственных бенефициаров этой войны на людей, которые от этого ничего не просто не имеют, они не хотят этого. Они, как, например, я, 20 лет уже борются с этим режимом. But it also dissipates, makes the picture much fuzzier about who the beneficiaries of this war are. And it suggests that a very broad number of people are beneficiaries of the war. People such as, for example, for myself, I've been fighting against this regime for 20 years already, and I'm not benefiting from this war. Current political kind of opinion polling suggests that a majority of Russian people still support both Putin and the invasion of Ukraine. Is that polling that you trust? And if not, what do you think the Russian people truly feel? Ну, во-первых, я бы, конечно, не доверял опросам, которые происходят в диктатуре, да еще во время войны. Well, to start with, I would certainly not trust any polling that takes place in a dictatorship, let alone in a dictatorship during the time of war. Вы сами понимаете, кто соглашается отвечать на вопросы социологов, тогда, когда в каждом социологе люди видят сотрудника секретной службы. You yourself can imagine what sorts of people agree to answer a sociologist pollster's questions when they see in that pollster a representative of the authorities. Но при этом я соглашусь, что много русских войну поддерживают или поддерживают правительство, вне зависимости от того, ведет оно войну или ведет мирные переговоры. But I will agree that a large number of Russians support the war, or at least support their government,
whether it's waging war or conducting peace talks, they support the government. Но здесь есть два типа поддержки. Один тип поддержки– это когда я поддерживаю правительство, но я не хочу воевать. But there's two kinds of support here. One kind is, yes, I support my government, but I don't really want to go fight. И второй тип поддержки. Я должен защищать свой дом, свою семью, потому что если мы проиграем, то в мой дом придет беда. And the other kind is, I need to defend my home, my family, because if we lose this war, bad things will come to my family and my home. И я призываю не помогать Путину, превращать поддержку первого типа в поддержку второго типа. And I'm calling for people not to support Putin, not to turn that first kind of support into the second. Потому что если в первом случае он с трудом собрал 300 тысяч мобилизованных, Because with that first kind of support, he had difficulty mobilizing 300,000 soldiers. а в то время, когда в годы Второй мировой войны Россия, Советский Союз, по численности, как сегодняшняя Россия, собрал более 30 миллионов солдат. While during World War II, the Soviet Union, which at that time had a population roughly similar to today's Russia, was able to mobilize 32 million soldiers. Yeah, there's a big difference there. Could you tell us a bit more about the divides that are forming within Russian society on this issue? It must be affecting different groups, different families as people form different opinions. What's it like for ordinary Russians in the country, do you think? Это выглядит ужасно на самом деле. This is actually, it looks quite horrible. Я навсегда запомнил видео на Ютубе, которое было в первые дни войны. I'll never forget a video I saw on YouTube that was shown in the first days of the war. Когда женщина с ребенком была в Киеве, а ее мама была в Москве. There was a woman with her child in Kiev talking with her mom who was in Moscow. И она ей по телефону говорит: «Мама, нас убивают, нас обстреливают». And she's saying on the phone to her mom, she goes, "Mom, they're shooting at us, they're killing us here." А мама говорит: «Этого не может быть, это пропаганда». And the mom says, "That can't be, that's propaganda." И женщина говорит: «Мама, ты кому веришь? Ты веришь телевизору или мне?» And the woman responds, "Mama, who do you believe, me or TV?" И похоже, что мама верит телевизору. And it seems like mom believed TV. Водораздел прошел на уровне чуть моложе моего поколения. This dividing line took place at a generation just slightly, or at an age group slightly younger than my generation. 50 и старше массово поддерживают правительство. Those 50 and older support the government en masse. 30 и моложе массово не поддерживают. The 30 and younger don't support en masse. И это внушает мне надежду. И это внушает мне надежду. And that gives me hope. Speaking of which, how much longer do you think the Russian public will continue tolerating the war in Ukraine? And do you think that Putin still has enough support for another wave of mobilization? Когда война началась, я и другие люди, изучающие и понимающие Россию, сказали, что по историческим примерам поддержка войны, или толерантность к войне будет продолжаться 2 года. Well, when the war started, myself and other people who have studied Russia and have been interested in this question said that support for the war, but let me say that in a different way, toleration for the war would last maybe 2 years. Это исторически, это мы знаем на исторических примерах. This is a number is reached from looking at historical examples. При этом, что мы, где я лично ошибся,
Я думал, что большие потери приведут к тому, что люди по-другому отнесутся к войне. One place where I made a mistake in my judgment was that I thought that huge losses on the battlefield would impact the way people felt about the war. Я помню, как в годы моей молодости, когда шла война в Афганистане, погибло в 5, может быть, даже уже в 10 раз меньше людей, чем сейчас. I recall from my youth when the war in Afghanistan was going on, when 5 times less, maybe even 10 times fewer people than have already died in Ukraine were dead. И люди к этому относились гораздо более внимательно, болезненно, чем сейчас в России. And people responded to that, reacted to that far more acutely and much more painfully than they are right now. Стоимость человеческой жизни в России упала, и это очень печально. So the value of a human life has become devalued in Russia, and this is very sad. Do you think there's any chance that Putin could end up being removed from power in the near future? And even if you think he's here for the longer term, who do you think comes next? Я уверен, что в случае военного поражения ему будет очень тяжело удержать власть. I am convinced that in the event of a military defeat, it'll be very difficult for him to hold on to power. Но военное поражение – это обязательное условие. But a military defeat is a mandatory condition for that. Ну или можно верить в Божий промысел, но он от нас не зависит. Well, I suppose one could also hope for divine providence, but that doesn't depend on us anymore. Кто будет следующим? Вот если Путин умрет сейчас, то следующим будет господин Мишустин. Well, who after Putin? If Putin disappears today, it would be Mr. Mishustin. Это не будет ни хорошо, ни плохо, он будет попытаться продолжить ту же линию. This will be neither good nor bad. He's going to attempt to stay the course with the line as it exists today. Но путинский режим персоналистский, и очень сомнительно, что кто-нибудь, придя на место Путина, сможет удержать тот баланс в его окружении, который Путин выстраивал лично под себя. But Putin's power is very individually based. And it is extremely unlikely that whoever comes to replace him would be able to maintain that balance of forces within the inner circle that Putin has created around himself. И дальше пойдет следующее изменение. И вот в этом изменении у Запада уже будет некоторый золотой ключик. So after that, there will be the next wave of changes. And here, the West will hold a golden key to what happens next. Потому что любое следующее правительство будет заинтересовано в отмене санкций. Because any subsequent government is going to be interested in the lifting of sanctions. И главная моя цель присутствия здесь – это попытаться начать убеждать Запад, что этим ключиком надо воспользоваться аккуратно и по безошибочному сценарию. And the whole purpose of my being here these days is to try to convince people that one needs to be very careful and cautious about how one uses this key in order to achieve the right effect from the use of this key. Я написал на эту тему книгу «Как убить дракона» и специально ее презентовал к Мюнхенской конференции на немецком языке. I have written a book explaining all this. It's called How to Slay a Dragon. And I have arranged to have it published and released in German just now in conjunction with this conference. Perfect. Great timing. Finally, just before you go, you often describe yourself as a pessimist, but if you were to close your eyes and imagine the most optimistic, realistic scenario for Russia's future, what do you think that looks like? Я верю в возможность России
сохранится в основном в международно признанных границах, которые сложились на момент распада Советского Союза. I believe in Russia's ability to remain intact within more or less those borders that it acquired after the collapse of the Soviet Union, С одной стороны. on the one hand. С другой стороны, я верю, что Россия может не зайти на новый круг авторитаризма после Путина. On the other hand, I also believe that Russia is capable of not entering yet another circle of authoritarianism after Putin. Но для этого нужно сразу будет выстраивать баланс сдержек и противовесов. But in order to have that happen, we will need to immediately establish a suitable system of checks and balances. А не рассчитывать на то, что мы сначала назначим доброго царя, а потом этот добрый царь выстроит эту систему. Не будет добрый царь ничего выстраивать. We should not rely on a scenario where first we'll get ourselves a good Tsar, and then the good Tsar, in the goodness of his heart, will establish the system of checks and balances. No Tsar is going to establish a system of checks and balances. 3 слова. Федерализм, парламентаризм и местное самоуправление. 3 words: federalism, parliamentarism, and local self-control, self-administration. That's the answer. Amazing. Thank you so much for your insight. It's been really interesting to hear your perspective on this. Thanks for joining us. Thank you very much. Thank you.